Er ist ein Superstar der Literatur und wollte ich all seine Werke und Preise aufzählen, wäre die Sendung fast schon vorbei. Ian McEwan schreibt Romane wie Abbitte oder Kindeswohl, die zum Kinohit taugen und die tief in die menschlichen Abgründe blicken. In Schuld und Versäumnisse, aber auch in die zartesten Regungen der Liebe. Sprechen wir also über das Leben und über die Lasten, die es uns aufbürden kann. Herzlich willkommen, Ian McEwan. Thank you. Very nice to be here. Sie haben 17 Romane geschrieben. Ist Ihnen einer dieser Romane ganz besonders lieb? The one I care about most is the one I'm writing now. But yes, I suppose that lessons written under the strange conditions of the lockdown seem to flow with a kind of ease that I don't associate with the other novels. So the memory of writing that is very warm in my thoughts. The one I'm writing now is difficult. I long to be free of it. Verraten Sie uns etwas über den Stoff? Well, it's a science fiction, but with no science. I thought that actually we need to talk about the future in terms of ideas and the humanities and philosophy and history. So some of it is in the 25th century and some of it is now. Someone looking back, trying to understand what it was like to live now, full of horror that we neglected so much that was important, but also full of nostalgia for a time that had such intellectual energy, craziness, because their times in the 25th century, it's rather boring. Humanity's made so many mistakes that they're very cautious. So he's conflicted about the 21st century. Ich bin schon gespannt auf das Buch. Sie schreiben schon, seit Sie in Ihren 20ern waren. Sie bekommen einen Preis an dem anderen. Das Schreiben ist Ihre große Passion. Fühlen Sie einen inneren Drang zu schreiben oder könnten Sie auch sagen, ich höre morgen damit auf, fertig, ich mache was ganz anderes? I sometimes toy with the idea of stopping because, I'm now looking into the jaws of the big beast of old age, which is 80. I know it's all relative. And inevitably you'll be less thought-rich. So Philip Roth, for example, said, I'm stopping on his 80th birthday. But then I wonder, what will I do all day? Because writing for me is not just a job, it's a way of being. Now. Sie haben mal gesagt, das sei sozusagen das Leben in Freiheit für Sie, Schriftsteller zu sein. Yeah, I mean, I belong to that generation that was always skeptical of having a job. I never wanted a job. And mental freedom in writing was, for me, paradise. And I mean, if I were to die tomorrow, if I had a few minutes to reflect, I would say I'm very, very grateful to have been able to live by writing. For me, it was the dream I had when I was 20, and I'm pleased still to be there. Und zu dem Traum gehört natürlich auch, dass er sich insofern erfüllt hat, dass Sie enorm erfolgreich sind. Man kann natürlich auch Schriftsteller werden und es kommt nicht viel dabei raus. Dann wäre vielleicht auch viel Bedauern da. Yeah, I'd be teaching in some terrible college with very reluctant students. Sie sind ja auch mit einer Schriftstellerin verheiratet, Annalena McAfee. Wie muss ich mir das vorstellen im Haushalt bei Ihnen zu Hause? Wenn jemand von Ihnen beiden eine Schreibblockade hat, klopft man dann an der Tür und weint sich aus oder geht da jeder seinen Weg? Well, it's a very good question. It's no problem at all. A lot of people, as they get older, get a smaller house. We got a bigger house. A really big house in the country. We swapped a house in London for a big house in the country because our sons were getting married and we just knew there would be grandchildren and we wanted them to run free in lots of space. So we meet at meals, Annalena and I. She's in a study on the first floor. I'm in a converted barn, which is sort of attached to the side of the house. We connect by phone, so I don't have to run all the way up the stairs. I just pick up the phone and dial 35 and she's there. So she asks me what's for lunch or I ask her. And that physical space actually works for us. That's what makes it possible.
Was ist eine typische Ian McEwan-Frage, wenn Sie 3-5 wählen? Yes. What's for dinner? I think it's Oder wer kocht? Yeah. Yeah, well, we share the cooking. There's nothing better after a day's work to pour a glass of red wine, put a tomato on a board, take a very sharp knife to it, maybe some Bach or some jazz playing. It's 7:30. I think that's one of the perfections of life. Small things. Über diese kleinen Dinge möchte ich dann mit Ihnen noch sprechen. Aber gehen wir zuerst noch mal aufs ganz Große. Viele Ihrer Romane wurden ja verfilmt, äußerst erfolgreich. Zum Beispiel Abbitte, da war Keira Knightley in der Hauptrolle zu sehen. Dann auch Und der Himmel steht still mit Anthony Hopkins und Isabella Rossellini in der Hauptrolle. Da haben Sie auch das Drehbuch selbst geschrieben. Auch für Kindeswohl haben Sie das Drehbuch verfasst. Emma Thompson in der Hauptrolle, ein großartiger Film. Oder Am Strand. Auch da Drehbuch selbst geschrieben mit Emily Watson in einer der Rollen. Wie ist das für Sie? Wissen Sie beim Schreiben schon, daraus könnte ein Kinofilm werden? No, it doesn't help to think in those terms. I mean, my assumption right from the beginning is that the most visual form is the novel. That if you want to get to the heart of a scene, a powerful emotional scene, for example, to get the visual elements correct, just those important, not the entire stage to be described, but the important elements of what can be seen, and take the reader with you on that sense of a visual presence, then I think everything else can fit round it. So movies just seem to me like an extension of that. Also, I'm aware that when I write a screenplay, I'm no longer God. I'm a little angel or a little devil. Or if I was in an army, I'm a corporal. I was a general. I've been demoted. It's such a collaborative scheme. We have a convention that it's the director who is in charge. I fought against that for a while in my youth. I used to think all we need is a cinematographer and a writer. And the director can be the person who goes to get the actors from the trailer. But I was fighting, the headwinds were too great. I could never change this. So it doesn't help me. I already am thinking of the visual element from the beginning. Und das ist so interessant, weil bei allen Büchern, die ich gelesen habe, habe ich nachher wirklich den Eindruck, da dringt ein Film in mich ein, obwohl ich den Film nicht gesehen habe. Ich meine jetzt die Bücher. Ich habe manchmal den Eindruck, ich könnte erzählen, wie die Tischdecke aussieht oder die Tapete oder das Treppengeländer, obwohl sie, glaube ich, manchmal nicht einmal die Tapete beschrieben haben. Aber es entsteht eine Szene, wie Sie sagen, ein ganzes Setting, und diese Bilder verfolgen mich dann und die Figuren leben mit mir. Und wenn das Buch zu Ende ist, frage ich mich noch Tage oder Wochen später, was ist mit diesen Menschen los? Und ich möchte sie wiedersehen, yeah. Aber das Buch ist zu Ende. Well, I'm very pleased to hear this, Barbara, because I think that's because I pay attention to those visual elements, but not because of cinema. We have to remember that 35% of our brains are devoted to neurovisual processing, and it is a miracle, our vision. I mean, I sometimes stop just to look across the room I'm in or the garden. It's not as if it's coming on a screen. It is like reality itself, and we're in it, and its depth is so extraordinary. Its colours are amazing. One of the great tragedies, maybe it would be my Room 101, would be to be blind. I mean, to be blind having known vision, having experienced vision, and then to be deprived of it. So right from the beginning of the history of the novel, when I think of novels by Fielding, Jane Austen, Laurence Sterne, their visual qualities, I think, were so powerful. They didn't need movies at that point. So, yes, I'm very pleased that you can fix on the visual elements and so much else gets arranged around it. Und die Frage ist ja auch immer, was ist die Aufgabe von Literatur? Eine Aufgabe kann sein, diese großartigen Welten zu erschaffen, uns zu unterhalten, aber uns auch die Abgründe des Lebens zu zeigen. Und Sie beherrschen diese Klaviatur hervorragend.
Eine Frage ist aber auch, wie politisch soll Literatur sein? Wie engagiert muss Literatur sein? Und das ist das Thema Ihres neuesten Buches, Der Bauch des Wals. Da setzen Sie sich auseinander mit einem Text von George Orwell. Das ist der Autor von Animal Farm und 1984 zum Beispiel. Und George Orwell sagt in diesem Essay, eigentlich sei das Wichtige im Schreiben, dass wir die alltäglichen Dinge beschreiben, dass wir gar nicht so sehr versuchen, politisch zu sein. Und er orientiert sich dabei auch an dem Schreiben von Henry Miller oder von James Joyce. Und er kommt auf ein wunderbares Bild zu sprechen, nämlich auf den Bauch des Wals. Und deswegen heißt das Buch auch so. Er sagt, im Grunde genommen geht es darum, als Schriftsteller im Bauch des Wals zu sitzen, so wie Jona, der vom Wal verschluckt worden ist. Und in dieser Fettschicht begraben, im Geborgenen, im Dunkeln zu schreiben, abgewandt von der Welt. Ist das ein Ideal, was Sie auch haben? Well, I think the first thing to say is that Orwell's essay is an act of incredible generosity. He's wanting to celebrate Henry Miller, a writer who's hardly read these days. I had great passion for his writing when I was young. But Orwell wrote the two seminal political books of the 20th century. I mean, Animal Farm and 1984. He was well outside the Whale. But what gives 1984 its life is actually he gives you this, the inside, the smell of cabbage in stairways, the grittiness, the shabbiness of life. He could be describing the Soviet Union in 1955 or so. So it's an extraordinary position that he gets into because he's never in the Whale. He was never in the Whale. He was, writing about British politics at the same time as he's cultivating a garden. He ran a little grocery shop. He knew how to feed goats, how to milk goats. So he was a man who had really good touch for the taste of and the feel of things. He was very practical. Hammer, chisel, saw, sorts of things that most writers are alien to, he was very familiar with. When he was on the island of Jura, off the coast of Scotland, writing 1984, already with tuberculosis, he was also planting gardens and doing all those practical things and helped mending the roof. So I think he could straddle these worlds perfectly well. He kept two diaries running side by side. One of them is all about, for example, war is declared, and he's talking about the politics. Chamberlain, the Prime Minister, has just given a speech. We are now at war with Germany. On the same day, he's talking about how disappointed he is with his potatoes. He's back in the Whale. He's outside the Whale. So my fascination with the essays is with, I think he says, we have to be everywhere, really. We have to be. You cannot really just live inside the Whale. Aber Sie sagen auch, und das hat mich so berührt, diese Sehnsucht im Wal zu sein, die ist vielleicht jedem Schriftsteller, jeder Schriftstellerin eigen. Aber Sie sagen, leider ist das vorbei, denn auch im Innern des Wals gibt es heute schnelles Internet. Inside the Whale there's broadband, but also we have a climate crisis and whales are driving themselves off the beaches, dying and rotting. So you might be sitting inside the Whale, the smell of rotten meat around you. You cannot avoid the fact that politics has become global and has penetrated every little corner of our lives, and the Whale is under threat. It took, just remember that it took fantastic work by conservationists to preserve the whales. I think only Japan and Norway are the dissidents in this affair, shamefully, I think. And many whale populations have come up. That took politics. Haben Sie einen Wal gesehen? Yes, from a boat, maybe a kilometre away. And what's the first feeling you have? Privilege. You know, that sense of you want to give thanks. I've seen a whale at last. Ich glaube, ich hätte Angst. Das Tier ist so groß. I know. I think you'd feel gratitude. You'd feel the sense like you'd just been given a prize, an award. So, and it's awe
too. I mean, just sheer wonder that we share a planet with such diverse creatures, and yet we're all related. Und mich interessiert das so sehr, mich hat dieser Essay unglaublich begeistert, weil Sie genau, wie Sie das aufzeigen, so schön schildern, dass wir eigentlich fast nicht mehr im Innern des Wals bleiben können. Der Wal ist angespült, der Bauch platzt auf. Wir leben in einer Zeit, wo wir konstant umgeben sind von Tragödien, von Kriegen, von der Klimakrise, Verschwörungstheorien. Und vielen wird diese Welt ja zu viel. Das heißt, ich glaube, die meisten Menschen haben eine tiefe Sehnsucht, in den Wal reinkriechen zu können. Und es gibt bei George Orwell diesen wunderbaren Satz in diesem Essay: Überlass dich dem Weltgeschehen und hör auf, dagegen zu kämpfen oder so zu tun, als könntest du es beeinflussen. Und ich habe mich gefragt, haben wir heute dieses Recht noch, zu sagen, ich will das nicht beeinflussen, ich will damit nichts zu tun haben, ich will im Wal drin bleiben, lasst mich in Ruhe, weil diese Sehnsucht haben ja heute ganz viele Menschen. Well, if I was talking about other writers, I'm absolutely determined that all writers must do whatever they must do. Because one of the things I hate most is writers wanting everyone else to do what they're doing. You know? So, Inside the Whale now, in terms of fiction, would be to write about love affairs, for example, or marriages breaking down, or marriages coming together, or looking after children. So there are worlds which you could say was a kind of the belly of the whale. And I'd say, yes, 1,000 flowers must bloom. Personally, I want to do both, and maybe that's why I was interested in Orwell's love of the things of this world as well as the politics of this world. I agree with you, Barbara, that we're living in the worst of times, but they are also, like the Chinese curse, this is the most interesting of times too. And warum ist das die interessanteste Zeit? Because things are going so badly wrong, just as you describe. At the same time, we are now challenged by the development of AI, the possibility that we might build for ourselves entities that are more intelligent than ourselves, but also that know a great deal about us. It's extraordinary to me. It's both exciting and terrifying. But also the growth of nationalism, of the rise of reoccurrence of anti-Semitism, the dreadful slaughter of children in Gaza, this insane war that Russia with 11 time zones wants to eat up another country. Meanwhile, we're drinking coffee, a couple of 100 miles or 1,000 miles away in Western capitals. Sie sind ja eine Person, eine Persönlichkeit, ein Schriftsteller, der sich unglaublich interessiert für Wissenschaft, auch Wissenschaft liebt. Sie haben immer wieder über Darwin auch geschrieben, über die Schönheit der Welt, die bei Darwin auch so sichtbar wird. Und eben auch über Technologie. Es gibt zum Beispiel dieses wunderbare Buch Machines Like Me, Maschinen wie wir, wo es um künstliche Intelligenz geht. Und jetzt beschreiben Sie selbst, wie sehr die Wissenschaft eigentlich zu unserem Fluch wird teilweise. Also wir erfinden Dinge, die zum großen Problem für uns werden. Ist das nicht schmerzhaft für Sie, die Sie die Wissenschaft so sehr lieben, dass diese vielleicht Verantwortung, die mit Wissenschaft einhergehen müsste, zum Teil nicht wahrgenommen wird? Yeah, it's a kind of Faustian deal we've made, with our own cleverness. Nearly every problem we have is derived from our own cleverness. From the moment we discover that we could burn coal and drive a steam engine to replace muscle power of animals or ourselves, we were on another road. So in the halfway up England, in the Midlands of England, in the 18th century, something started to happen, and we are still on that train, that we're still on that process. And once you start to replace muscle, the next thing you're going to do is replace the brain. In writing that, I was still thinking that that novel about a robot, an intelligent robot, Machines Like Me, I was still thinking that the science had to find ways of replicating the human brain. Then suddenly
the whole process of AI switched. Instead of the brain, you moved to the product of the brain, the internet. We were hopeless trying to imitate the brain. I mean, we have maybe 100 billion neurons. Most of those neurons have thousands of connections. The whole thing runs on 25 watts, which is the power of a very dim light bulb. To replicate that, we would need a whole power station of cooling machines. So the thing has moved to something, a strange resource, a probability function that could give you possible answers through ChatGPT-4 or whatever. But it's become now an extraordinary arms race. There are maybe 6 or 7 tech companies, nearly all of them American. And we might have something by the end of next year that will begin to approximate our own intelligence. But we're just getting a voice back from the internet, our own stupidities and brilliance and kindness and lack of kindness, all bouncing back towards us. So we're now in an echo chamber. Das ist interessant, wie Sie darüber sprechen, weil ich den Eindruck habe, Sie beschreiben die Prozesse. Ich als Philosophin will natürlich immer wissen, was ist da erlaubt und was ist verboten. Das ist gar nicht so sehr Ihr Blickwinkel. Und das, finde ich, zeichnet auch Ihr Schreiben aus. Eine enorme Großzügigkeit. Sie verurteilen Figuren nicht. Sie wollen einfach wissen, was es heißt, Mensch zu sein. Was es heißt, eben in dieser sehr komplexen Welt zu leben. Und das gibt mir Möglichkeit, über Ihr zweitneuestes Buch zu sprechen, über einen Roman. Lektionen, Sie haben es schon erwähnt, wahrscheinlich eines Ihrer persönlichsten Bücher. Und tatsächlich ist das auch ein Buch, wo ich den Eindruck hatte, Sie tun wirklich beides. Sie sind im Wal drin, weil Sie diese Figur Roland Baines ganz genau beschreiben. Sie gehen mit ihm durch dieses Leben durch freudvolle Momente, durch sehr viel Schmerz, durch Trauer, durch Ärger, durch Wut, durch alle diese Emotionen. Aber Sie zeigen sein Leben auch vor dem Hintergrund des Äußeren des Wals, nämlich vor dem Hintergrund der Geschichte. Die Kuba-Krise kommt vor, der Weltkrieg wird quasi gespiegelt, Fall der Mauer, Corona, Tschernobyl, ganz viele Ereignisse, Vietnamkrieg kommen vor in diesem Roman. Mich würde interessieren, war in Ihrem Kopf zuerst Roland Baines, diese Figur, oder zuerst also das Innere des Wals? Oder zuerst das Äußere des Wals, dass Sie gesagt haben, ich will eine Geschichte schreiben, wo ich das Äußere des Wals in einem Leben zeige? Well, Barbara, first of all, I have to give a caution. I think I'm like most writers. We're asked about how a book began, and it's almost like we have to create a fiction. Because I think, looking back now, the first thing I wrote in a notebook, without any notion that this was going to be a novel, was to write down all the major geopolitical events that had happened in my life that had some effect on my life. So I started with the Suez Crisis and went through to the pandemic. It was just a list of about 8 things, and I just put it aside. And then maybe 3 months later, not connected with that, but in the same notebook, I wrote some pages which were more or less the opening of lessons. An 11-year-old boy away at school, a long way from home, piano lesson, rather frightening teacher, and she begins to sexually groom him. And then came the point at which I connected these 2 things together, that that list was going to be his future. So first of all, I was outside the whale writing this list. Then I was inside the whale in this intimate moment, because I realized, although this boy was not me, nothing like that had happened to me, I knew that room. That room was the music room of my boarding school. And it was almost a recognition after I'd written it, where that is. So it's serendipity, it's luck. There's a great deal of chance, aleatoric elements in starting to write something when one thing connects to another, and suddenly I had my map. I'm going to follow this boy. He's partly me, he's partly not me. And this is going to be the soundtrack, as it were, of his existence. Und Sie sagen gerade, diese Figur ist ein bisschen Sie, ein Stück weit aber auch nicht Sie, dieser Roland Baines.
Es ist Ihr persönlichstes Buch, haben Sie in sehr vielen Interviews gesagt. Tatsächlich teilt er mit Ihnen, glaube ich, das Geburtsjahr. Er teilt mit Ihnen ein Stück weit das Aufwachsen in Nordafrika, dann eine Zeit im Internat. Es gibt also viele Parallelen, auch ein Geheimnis im Leben, über das wir auch noch sprechen werden, nämlich ein Bruder, der sehr spät in Ihr Leben dann erst kommt. Hat das Schreiben an diesem Buch auch Ihre Sicht auf Ihr eigenes Leben verändert? Denken Sie heute anders über Ihr Leben nach? Nachdem Sie diese Figur geschaffen haben, die Ihnen ein Stück weit gleicht? I think it gave me a clearer understanding of something in my family life. Just setting it down on paper clarified certain things for me, quite personal, deep and difficult things that my mother, while her husband was away in the war, started an affair with another man who was to become my father. They had a child. It was 1942. It had to be kept secret because there would be a great disgrace for my mother with her husband away in the war, fighting in Italy. And it would have been the end of my father's career to have an affair with another soldier's wife while he was fighting. So they gave the child away. And my mother went with her sister with a 6-week-old baby and delivered that baby to two strangers. They'd seen a little advert they'd put in the newspaper. My mother especially carried that secret all her life. I mean, they both did. And it made me understand something about her that I never fully grasped. And writing it out brought it into focus much more clearly, to really sort of become her as she makes that journey. And it's only in retrospect. I mean, my father died 7 years before my mother. She could have told us. She could have told my sister and me and my other brother who was alive at the time. But that baby then came into our lives. You know, he was, in 2002, we connected up. But the crucial thing was to understand the past, the shame, the guilt, and then the rest of their lives. My parents always stayed out of the country. It's like they put themselves in exile. My father always took army jobs that were well away, and my mother was always just knitting little jackets for babies that she would never meet. And there was a tragedy in her life that I think then I sort of, maybe I lived something of that with her without even knowing it. So that's what Writing Lessons brought home to me. Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie den Eindruck haben, dass 1942, als Ihre Mutter Ihren Bruder, dieses kleine Baby, übergeben hat am Bahnhof in Reading, dass sie damals vielleicht ein Stück weit sich selbst weggegeben hat. Das würde ja bedeuten, dass Sie eigentlich gar keine Mutter hatten. Ja. Ist das Ihr Gefühl, wenn Sie zurückblicken, dass Sie eine Mutter hatten und doch keine Mutter hatten? I think something in her died. Something in her died. I asked my sister, who's 10 years older than me, my half-sister, I mean, these were the children that my mother had at the time she was having the affair. I said, was our mother affectionate and physical? And she said, no. She said it with even some bitterness. Now, I know there's a class matter, there's a generational matter. I mean, I think the 60s, when they came, the unsung achievement of the 60s was to change the relationship between adults and children. We don't hear enough about that transformation. And maybe with adults and with each other, of course. But something in my mother fell away, I think, or shrunk, or died. And so the slight distance, or the distance she had from me, even though I think there was a kind of yearning too, and I think her life was closed down by a sense of guilt. But I could, as I say in Writing Lessons, you could write this story in so many ways. You could write it like Thomas Hardy, a story of a soldier and a love affair, and you could make it sort of heroic even. Or you can write it as a story that could be dark and shriveled, like something in a Samuel Beckett story. There are 1,000 ways to approach this. But that, for me, you asked me how writing that book changed my sense
of the past, and I think that even though I knew all the facts, writing it, I sort of became my mother. I had that sense of what the burden she had to carry. I think for my father, sowas wie Mitgefühl mit ihr auch? Yes, indeed. But I think for my father, who's much more robust, and he would have said, look, we've done it now, we've given the child away, let's not talk about it anymore. Even the advert have the words, complete surrender. Wanted home for 6-week-old baby boy, complete surrender. That has a kind of army quality to it that suggests that he was the one to write the advert. Diese Geschichte ist ja, wie Sie gesagt haben, auch Teil dieses Romans Lektionen, weil auch Roland Baines einen Bruder so spät erst kennenlernt. Wie ist es denn, wenn Sie das mal kurz beschreiben können? Wir würden ja oft sagen, für Familienverhältnisse ist vielleicht gar nicht so sehr die Blutsverwandtschaft wichtig, sondern dass wir Erlebnisse teilen, dass wir gemeinsam aufwachsen. Viele von uns haben Geschwister, die nicht mit ihnen verwandt sind. Aber sie sind eng mit ihnen verwoben. Das sind ihre Brüder und Schwestern oder ihre Eltern, ohne dass eine genetische Verwandtschaft vorliegt, weil man eine Geschichte teilt. Sie haben Ihren Bruder, diesen einen Bruder, auch erst in Ihren 50ern kennengelernt. Und trotzdem, so scheint es einem hier, ist dieser Bruder irgendwie nah. Was macht denn diese Nähe aus? Inwiefern ist dieser Bruder zu Ihrem Bruder geworden? Oder war es im Moment, als Sie ihn das erste Mal gesehen haben, haben Sie gedacht, genau, das ist mein Bruder? It was very odd because we got connected by the Salvation Army, who seemed to specialize in bringing family members together. So I learned his name, David Sharp. We went on the internet. It was 2002, but we still had the internet in those days. And I saw that the Bishop of Oxford was, and I was living in Oxford, the Bishop of Oxford was called David Sharp. And I thought, I hope it's not him. And then I saw that someone had written a long-distance hiking path with David Sharp. I thought, that'll suit me nicely. You know, weil Sie nämlich gerne wandern selber. I love hiking, and so, but of course, it was none of those. He was living about 15 miles away, 20 miles away. We agreed to meet in a pub. I was 10 minutes late. I walked into this pub. It was very early in the evening. There was a man sitting with a empty glass of wine, and I could tell just at a glance that it was me, as it were. It looked like me. There were other men sitting alone in the pub, but I knew exactly. So I went towards him, and I thought, this is possibly the strangest moment of my life. So be conscious of it. You know, don't just act in it, but be conscious of it. So the few seconds I walked towards him, and then he saw me, he stood, and then something happened. One of us went to shake hands, and the other went to embrace, and I can't even remember now which was which. And we almost sort of fell over in this sort of tangle. And then I said, would you like another glass of wine? And he said yes. And I went to the bar, think, oh, this is funny, we've just met now I'm already leaving him. And I said to the young woman behind the bar, I have 2 glasses of red wine. And she said, oh, it's my first day, and I don't know how to open a bottle of wine. She said it very quietly. I said, just give it to me and I'll open it. She said, no, if I do that, I'll get sacked. So she went behind the bar, and she vanished. So I kept turning and saying, I'll be with you in a minute. Endlich den Bruder treffen und dann keine Zeit haben zu sprechen, weil die Frau mit der Weinflasche verschwindet. And it seemed like she was gone for 2 hours. I think it was probably 2 minutes. But I just think, this is insane. Maybe I should just go. But there were other people. Suddenly, there was a big conference happening. It's one of those pubs that's part of a conference hall. Suddenly, 100 people came in. And I thought, I'll never get a drink if I leave the bar. I'm first here. So it was a strange, banal moment in which I meet my brother for a few seconds, and then I leave him, and then I'm waving at him across the bar. Then I said, let's just tell each other our lives in 10 minutes.
And he said, okay, well, you're the writer, you start. So I gave him a potted history of my life, and then he did the same. And then we spoke for about 3 hours. Lassen Sie uns noch ein bisschen über dieses Buch sprechen, Lektionen. Es ist ja völlig klar, wenn man diesen Titel liest, dann denkt man sofort, Lektionen, was ist die Lektion des Lebens? Aber es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr berührend, dass am Ende des Buches eigentlich dieser Roland Baines sagt, das Leben hätte ihn eigentlich gar nichts gelehrt. Er hätte den Eindruck, nichts gelernt zu haben im Leben. Und er würde auch nicht glauben, da ist er ungefähr etwas über 70 am Ende des Buches, dass er noch irgendetwas lernen würde. Ist das Ihr generelles Bild des Lebens, dass wir eigentlich hier sind, Sie haben vorhin gesagt, mit banalen Details beschäftigt, vielleicht wie kleine Käfer, die da rumkrabbeln und ihre Sachen machen, manchmal wichtig finden, manchmal nicht? So ist das Leben und dann ist es vorbei? If you ask an old person or someone like my age, what are the lessons of life? You can only reply with banalities like, be brave, know yourself, be kind to other people, love is wonderful. But this tells, it's fun to give advice, but to receive that advice, I think, is worthless. There's nothing in it. But there are accumulated lessons of life that cannot be reduced even to a couple of sentences. One lesson you can give is say, well, there's my lesson. If you want to know my lesson of life, it's there in 600 pages. In other words, the lesson is the felt experience of the accumulated life. But there are other lessons behind that. We all go through life, and sooner or later we're going to run into some problems. Nobody goes through life being wonderfully happy all the time, unless you're completely mad. Sooner or later, something's going wrong. Sometimes there'll be tragedy. One of the worst words in the English language, which we've borrowed from the Americans, is this word, and I don't know if there's a German equivalent, closure. When everything is settled. Now, only in movies and novels is there closure. There is, in life, you build up all your scars or all the burdens of the things, and you just have to carry that with you. You can come to terms with it, but you do not forget it, you do not lose it. So when someone says, if only I could get my husband's body back and there'd be closure, I think, no, you've been fooled. If your husband is dead, you will always have this dead husband. There is no closure. So Roland's life is an accumulation of scars, but he has to carry them. It becomes part of the luggage that we all must carry. The divorce, the loss of a close friend to illness, all the kinds of things that, can... Aber was doch auch irgendwie bleibt, ist vielleicht die Erkenntnis, dass unser Leben von einer tiefen Ambivalenz durchzogen ist. Weil er überlegt sich am Ende des Lebens ja auch, hätte ich etwas anders machen sollen. Und dann kommt er zum Schluss, eigentlich nicht wirklich. Wenn ich die Schule nicht abgebrochen hätte und vielleicht stattdessen ein bekannter Konzertpianist geworden wäre, weil er hätte das Talent dazu gehabt, dann wäre er dieser boshaften Klavierlehrerin nie entronnen. Oder wenn er gar nicht erst diese Alissa geheiratet hätte, seine erste Frau, die ihn dann sitzen lässt mit einem Baby, mit Lawrence, dann hätte er diesen Lawrence nie gehabt. Seinen Sohn, den er unfassbar liebt und vor allem auch die Enkelkinder, die er dann bekommt. Stephanie, die so wichtig ist für ihn. Also es gibt so viele Dinge, von denen er ganz genau weiß, ich wünschte im Nachhinein, ich hätte es anders gemacht, aber wenn ich es anders gemacht hätte, dann wäre mein Leben nicht so, wie es jetzt ist. Und es gibt so viele Dinge, die wir in einem Leben lieben. Und diese Einsicht ist doch finde ich, eine unglaublich schöne und tiefe Lektion, die wir lernen können. Leben ist ambivalent, Leben ist nicht eindeutig. One of the illusions we have is that we're in control of this course that we take through the years, whereas I'm very interested in all the accidental things that make us what we are. And it starts at the moment of conception. Biologically, if your parents made love 1 minute later, you wouldn't be you. You would be your brother or sister. A different sperm would reach the egg. Es ist immer ein bisschen verwirrend, wenn man sich das überlegt.
So already we are built out of chance. The chance of you having this recombination of genes is off the scale. You know, we cannot even get a mind around it. But then, you know, how did your mother meet your father? It will be a whole chapter of accidents. Your mother was going to stay in and wash her hair, but she decided to go to a dance, and there was a nice man standing to one side. He seemed rather shy, and so there began an affair. And so you came out of this. We have no control over, when we are born, over that, our genetic inheritance, or our circumstances. We just arrive. Take your luck. Ich bin zufrieden und doch nicht ganz zufrieden, weil jetzt, wo ich Sie mal hier sitzen habe, Ian McEwan, es interessiert mich wirklich, was ist Ihre Sicht aufs Leben, worum geht es wirklich? Weil so wie Sie es jetzt beschreiben, würden Sie ja sowas sagen wie, es gibt diese Akkumulation, diese Anhäufung von Ereignissen und im Rückblick ist das unser Leben. Max Frisch hat mal sowas gesagt, wie jeder erzählt irgendwie früher oder später eine Geschichte und hält das für seine Biografie. Eigentlich betonen wir dann das eine oder andere. Aber am Ende des Tages, ja, waren es diese kleinen Details. Aber gleichzeitig gibt es auch so eine Idee in der Philosophie wie zum Beispiel bei Jean-Paul Sartre. Wir sind freie Wesen. Wir haben es in der Hand. Wir müssen unser Leben verantworten. Also was würden Sie sagen, was ist die Quintessenz seines Lebens? Worum geht es da draußen? Was sollen wir tun? Was würden Sie einem jungen Menschen sagen? Sie würden ja kaum sagen, ach, geh einfach durchs Leben, das eine und andere wird dir passieren und that's it. Sondern Sie würden ja, ich meine gar nicht so sehr einen Ratschlag, sondern worum geht's? Worum geht's im Leben, Ian McEwan? Well, I've never heard a good argument in philosophy for free will, as you would have guessed. And perhaps afterwards you could give me one. But given the determinism, given the randomness of the things I've just described, we have to look elsewhere. And so I don't agree with Sartre. I don't agree in that Nietzschean notion of the... We are social creatures. We're deeply social creatures. Our fates are so wrapped up in the people around us. I think it's a wonderful romantic idea, strong in Nietzsche, of course, strong in Rousseau, strong in Wordsworth, that we are this sort of burning, hard little flame going through life, projecting ourselves into the future. But we're the children of our parents. We are the lovers of our lovers. You know, we are the employees of our employers, whatever you would say. And we are social creatures, and our fates have that element of projection of personality and this network, the vast network. So our lives, if I had to answer your question as what is the purpose of life, I would say it's the pursuit of meaning. So you could do that however you want. You could be a tennis player or a cook and find it that way. I think there are certain moments in life that we do not give enough attention to, and I think they are part of the major sources of happiness in our lives. It is when you are doing something and you are so absorbed in it that you cease to exist. It might happen for only a minute, or it could be 2 hours if you were a brain surgeon. Those moments, I think, are some of the most precious. Alongside, I'd say being in love and having sex is one of the highest experiences of adult life. But I would rank it alongside these moments of total concentration. You could just be gardening, but so intent. Etwas mit Leidenschaft tun, etwas mit Leidenschaft tun. Ich glaube, diese Lektion nehme ich jetzt doch mit. Ich meine, da gibt es ja auch viele philosophische Ideen dazu, als es eigentlich darum geht, etwas mit Leidenschaft tun. Das hat auch viel damit zu tun, sich zu erkennen in einer Tätigkeit. Also doch dann eben einen Moment von Freiheit zu erlangen, indem man sich für etwas entscheidet und das tut mit Leidenschaft. Aber lassen Sie uns einen Schritt weitergehen im Gespräch und But is passion the right word? Because I think you don't exist in these moments. You don't know, you don't even reflect. If you're in a really good game... Man verliert sich dann ein Stück weit auch wieder in dem Moment. Yeah, it's the loss of self, exactly. And you could just be having a really exciting game of tennis,
Or you could Aber just Sie müssen be... zuerst mit Leidenschaft Tennis spielen lernen, sonst verlieren Sie sich nicht im Tennisspiel. Ich schwöre Ihnen, wenn Sie Sure. mich auf den Tennisplatz stellen, ich werde mich nicht verlieren im Spiel, weil ich beherrsche das Tennisspiel nicht. Also ich glaube, ein Stück weit ein Interesse an etwas, um da reinzuwachsen, ist wahrscheinlich wichtig. Aber die Zeit But you läuft could be uns slicing an davon. onion for dinner. Ja. I'm saying you Ja. could bring it down. You could be, for example, an American author of a book on recreational drugs. He said, if you want to know what it's like to take LSD, have breakfast with a 4-year-old. Now, I'm saying you could have breakfast with a 4-year-old and have a conversation, and you could be lost in exactly the same way. You don't have to be an expert tennis player to have these moments. It could be a social moment, but we don't have a sufficient vocabulary to honour these moments. The other way through, I think, Barbara, is when you work with someone else. So I was trying to solve some little kind of problem with my son, a sort of technical thing. We were trying to fit something together. But for the 10 or 15 minutes that we worked on this, it was so absorbing. But it was also difficult, and it was also collaborative. And it's only afterwards I thought that was a moment of joy. So they could come easily. Ich gebe Ihnen absolut recht. Und es gibt diese ganzen Theorien zu Sinn im Leben, nicht Sinn des Lebens, sondern Sinn im Leben. Ein großes Thema im Moment in der Philosophie. Und da geht es sehr oft genau darum, dass man sich eben verlieren kann in etwas. Und diese Liebe zu empfinden, zum Zwiebelschneiden von mir aus. Aber lassen Sie uns unbedingt jetzt noch zur Schuldfrage kommen, weil wir nämlich über dieses großartige Ballett sprechen müssen. Und dazu muss ich jetzt kurz etwas erklären. Es gibt im Moment im Opernhaus Zürich ein Ballett mit dem Titel Atonement. Das ist der Titel eines ihrer bekanntesten Werke, Abbitte auf Deutsch. Wurde auch verfilmt, habe ich ganz am Anfang auch erwähnt. Und in diesem Ballett geht es ja noch einmal um etwas anderes, was im Leben geschehen kann. Nämlich nicht nur, was wir akkumulieren, Dinge, die uns zustoßen, sondern dass wir manchmal auch selber Unrecht tun. Also nicht nur, dass uns Unrecht widerfährt, sondern dass wir Unrecht tun und Schuld auf uns laden und dann damit leben müssen. Bevor wir darüber sprechen, schauen wir ganz kurz ein paar Bilder an aus diesem Ballett. Wir sehen darin Cecilie, das ist die tragische Figur, die sich trennen muss von Robbie. Das ist ihre große Liebe. Robbie wird verhaftet, weil ihre Schwester, die kleine Schwester Bryony, Robbie der Vergewaltigung an einer anderen Person bezichtigt. Zu Unrecht. Und genau darum geht es dann eben auch in diesem Buch. Aber schauen wir ganz kurz die beiden Schwestern in diesem Stück an. Das Stück, die Choreografie ist von Cassie Marston, die Musik von Laura Rossi. Sie haben freie Hand gelassen bei diesem Stück. Es ist ein unglaublich faszinierendes Ballett, was man da zu sehen kriegt. Wie ist das für Sie, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Ihr Roman wird zu einem Ballett, in einem Ballett wird nicht gesprochen, Sie sind der Meister der Worte. Wie funktioniert das überhaupt? Well, this is an extraordinary experience for me because that's the first thing I've seen of it. And some kind of shiver was going down my back. The music and the movement was extraordinary. I know nothing about ballet, so I thought the most creative thing I could do would be just to stand back and wait till the premiere and come. Es geht in diesem Stück ja um die Schuld dieser Bryony, die sie auf sich geladen hat. Also im Buch geht es darum, es geht in dem Stück darum. Sie haben vorhin gesagt, es gibt keinen freien Willen, aber Schuldgefühle haben wir ja trotzdem.
Und wie gehen wir damit um? Kann so etwas je wieder gut gemacht werden? Man muss dazu wissen, Bryony zerstört das Leben ihrer Schwester. She does. Yes, some readers want to propose to me that Bryony is an evil figure, whereas I think that she does something that we all do in some degree. And I suppose evolutionary psychologists long ago coined that term self-persuasion, that if we're going to lie, the first person you have to lie to is yourself. Then you become a much more plausible liar. And part of the process of Bryony being so convincing, telling a policeman that she saw a particular person in his assault on Lola, is to persuade herself. But she redeems herself by living the examined life. For the rest of her life, she is writing 6 or 7 drafts of the novel that you're reading, the last draft, of this event. So is there atonement in life? Well, I don't think it can come from a supernatural being, but I think to reflect on what you've done and to try and put it right takes you maybe a quarter of the way there. It's never, you can never erase it. There is no closure, to come back to that concept. But again, and also to come back to the notion of what is the purpose of life? Well, it's to be examined. We have the gift of consciousness, and we can examine our lives. And to live the examined life is probably the only aspiration that I think that is, or to search for meaning, putting it another way. So I think Bryony goes a long way, as far as anyone ever could. She spent all her life reflecting on what she did. Then she tries to use fiction to make everything all right. But then she has to tell you what the truth was, that it was never resolved. How this gets translated into bodily movement with no words, I think, is an awesome task. Mm-hmm. But from what I know of Cathy Marston, when I mentioned her name to some friends who knew about ballet, they said, "Oh, she is the one." Die Choreografin, yes, das Stück, yes, ja, genau. Yes. Mm-hmm. She said, they said, I said, I got this email the other week from this lady who wanted to make a ballet, and they said, you haven't written back? You do it tomorrow morning. Das beruhigt mich jetzt, dass Sie auch nicht alles wissen. Aber lassen Sie uns zurückgehen, weil mich das sehr berührt, dass Sie sagen, die eigentliche Idee im Leben, und da kommen wir noch einmal zu einer Lektion, ist das geprüfte Leben zu leben, die examined life. Ja. Das ist ja eigentlich eine Idee, die zurückgeht auf Sokrates. Worum geht es im Leben? Yes. Es geht darum, das Leben zu prüfen. Man könnte auch sagen, das Leben, das wir gelebt haben, vor uns selbst zu rechtfertigen. Nicht vor Gott zu rechtfertigen, nicht vor einem Gerichtshof zu rechtfertigen, sondern vor uns selbst. Also uns selber Gründe anzugeben. Und diese Bryony, die ringt damit die ganze Zeit. Gibt es denn etwas, das wir tun können, um zur Ruhe zu kommen mit uns selbst? Weil manchmal ist das ja nicht einfach. Diese Bryony, die tut das, indem sie schreibt. Aber es ist ja nicht einfach, sich ins Gesicht zu schauen, in den Spiegel zu blicken. No, I don't think your purpose should be contentment or ease. I think you just have to do the process. It might be hard, it might be difficult, it might make you feel worse, actually, if you really reflect on what you did. So the pursuit of happiness is one purpose of life that I would put aside. Happiness might come from those moments in reflection where we're talking about. And I was going to ask you if there's a German word for such moments. We've tried in English, flow. I don't think really Ja, meistens nennen die das auch Flow. Ja, in einem Moment aufgehen vielleicht, ja. Yeah. But the examined life might be the most painful process. But the pursuit of meaning has something higher than happiness to it. Some sense that life has attained a degree of meaning. But the problem is, we'll be gone. Even at the age of 7 or 8, I assumed that my death would be much like, after death would be much like before birth. And I haven't much changed my position on that.
the future people, the people who are hundreds of years ahead, and the people who are 100 years behind live in our lives like ghosts. And we think that we're the only real people. And soon the other people, the ones ahead of us, the children of our children, will look back on us, if they look back at all, and we'll be the ghosts, just figments of historians' imagination, trying to understand what it was like. But mostly people will be caught up in the everyday, will be forgotten. So, how often do we shed a tear for the 30 Years' War and all the 4 million who died in the Napoleonic Wars? We've got worse wars to think about in the 20th century. And we'll have, we've got wars in Europe now. So our engagement is so focused on getting and spending and living and our own concerns. Aber auch wenn wir wissen, es ist flüchtig, es wird vorbeigehen, wir zählen eigentlich gar nicht. Es kommen Menschen nach uns, es gab Menschen vor uns. Ist es nicht furchtbar traurig, dieses Leben ziehen zu lassen, weil das Leben doch eigentlich von unfassbarer Schönheit ist? It's of terrible beauty, but running alongside it, and I think this is the great fascination of world literature, is lacrimae rerum. There are tears in the heart of things, as Virgil said. Sunt lacrimae rerum. Even when I see or hear those words, a shiver goes down my back as if someone has trodden on my grave. And it's built into the heart of the human condition. Alongside it are these moments of incredible joy, courage, kindness, and so on. So when people ask me, well, why are all these dark things in your novel? I'd say, well, because there are these dark things in life. And we are great compartmentalizers. We can sit and have a wonderful meal here in Zurich. I was at the Kronenhalle last night, and it was a wonderful experience. And know that there are children dying in Gaza. There's a war going on in Ukraine. The climate is in urgent need of full attention, and we're not giving it. And these two things can live separately in our minds, in different boxes, as it were. And maybe that's what stops us going completely mad, that we can compartmentalize. Das erinnert mich an die Anfangspassage von Bertrand Russells Autobiografie, wo er beschreibt, wie sein Leben war und wo er genau beschreibt, wie sein Leben darin bestanden hat, alles verstehen zu wollen, die Liebe zur Wissenschaft, aber auch in der Liebe aufgehen zu wollen, jemanden Liebe machen. Gleichzeitig auch die Schönheit eben in diesen einzelnen alltäglichen Dingen. Und das ist das, was ich mitnehme aus diesem wunderbaren Gespräch mit Ihnen, Ian McEwan. Es geht darum, das eigene Leben zu prüfen, in den Spiegel zu blicken, es verstehen zu wollen. Und es geht darum, in den einzelnen kleinen Dingen aufzugehen. LSD zu genießen, in Form einer Begegnung mit des eigenen Enkelkindes. Das nehme ich mit. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch, Ian McEwan. Well, as you promised, it was fun. Dankeschön. Thank you. Wozu ist ein Leben da und wann ist es gelungen? Die Frage stellen wir uns wohl alle. Und wir sind gespannt auf eure Einsichten. Über die Frage, worum es im Leben geht, hier ein Gespräch mit der Philosophin Beate Rössler und zum Problem der engagierten Literatur angesichts der Klimakrise ein Gespräch mit Martin Puchner. Viel Vergnügen!